So, dann wünsche ich euch erstmal herzliches Willkommen zu einem weiteren Stream zu Metal Gear Solid 3. Ja, mal ein bisschen früher angelegt, den Stream, aber ich will das ja auch heute durchkriegen, das Spiel. Deswegen seht es mir nach, dass ich so früh anfange. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein schönes Osterwochenende. Habe ich die Waffe? Ich habe sie noch nicht ausgepackt. You've been shot with a poison bolt. The poison is spreading throughout your body. Your life is going to keep decreasing unless you do something about it. Hurry and neutralize the poison. Go into the survival viewer and use Cure to give yourself a serum injection. The serum will neutralize the poison, but don't forget to treat the bolt wound itself as well. To treat a bolt wound, you'll need your knife, a styptic, and a disinfectant. Use your knife to dig out the bolt, and then apply styptic and disinfectant to the wound. Follow those steps and the wound should heal right up. Now start the treatment. Hurry! You'll die! Gut, ja, erstmal Heilmittel. Die Vergiftung erstmal mit... Ey, ich sag euch, ich habe vorher nämlich Metal Gear Solid 1 gespielt und da ist zum Bestätigen muss man Kreis drücken. In Metal Gear Solid 2 und 3 ist es die X-Taste. Also das ist wirklich... Gut, wir holen erstmal... wo haben wir sie? Genau, die M37. Weil dieser Kampf ist wirklich Arschritze. Ich werde diesen... Ich habe den vielleicht einmal geschafft. Ich sehe nicht. Ich habe den einmal geschafft, nämlich die Ausdauer runter zu ballern. Und das war ein Krampf, sage ich euch. Bist du? Da! So einfach geht's. The fear! The fear! I see it! The fear! Damals hatten die Endgegner noch Eier. Da sind sie explodiert, nachdem sie gestorben sind. Packen erstmal die Schrotflinte wieder raus, weil die braucht man nicht. Zigarettengas auch nicht. Das haben wir auch raus. Insektenmittel auch nicht. Obwohl ich eigentlich alles einpacken könnte. Gut, den Kampf haben wir ganz gut absolviert. Ja, ich sollte mal gucken, dass ich die MK22 weitere Schalldämpfer endlich mal bekomme. Who's that?
was mitnehmen. Wir könnten auch was machen. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Meine Fresse, ey. Wir könnten mal was machen. Zwar werden wir hier nicht mal wieder zurückkommen. Jetzt haben wir so gesagt ihre Nahrungsquelle kaputt gemacht. Wir müssen nur durch die Tür. Digga, lass mich doch jetzt mal durch. Hier folgen sie uns nicht. Christian, das hast du mir schon in letzter Zeit auch einen Kommentar gepostet. Ich hab's nicht vergessen, aber ich muss da erstmal einige Dinge noch ausprobieren. Eva, where are you? In the fortress, in Groznygrad. Dr. Sokolov is here too. Is he all right? He's fine. Right now he's busy putting the finishing touches on the Shagohod. Good. That means they haven't killed him. Not yet anyway, but you better hurry. They've already finished the Phase 2 tests. Once the final preparations are complete, they'll have no more use for him. The Colonel won't have any qualms about killing him if he thinks the CIA is closing in. Eva, you can't let Sokolov out of your sight. I know. Snake, do you know where Groznygrad is? Granin told me that I should be able to get there from the mountains to the north, through an underground tunnel. Granin told you? Yeah, he even gave me the key to the warehouse. Why? Because he was drunk, I guess. You've got to be kidding me. Hell if I know. Snake, there's one problem with that route. What problem? The mountain entrance to the underground tunnel that leads to the fortress is sealed. You need a key to get in. A key? What about the key Granin gave me? That key won't work. But don't worry, I'll figure something out. I have an idea. There are some ruins at the top of the mountains. Meet me there. The top of the mountains. Got it. Wait, there's something else I've got to tell you. What's that? I heard that the Ocelots have set up an ambush for you in the jungle at the foot of the mountains. Apparently, they've even got snipers positioned there. An ambush? Watch yourself. Wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen was am Rumtüfteln, ob das dann auch funktioniert. Also ich habe das schon nicht vergessen, keine Sorge. Hätten wir die End jetzt hier nicht vorab schon gekillt, hätte sie doch erwähnt, dass er als nächstes auf uns wartet. Aber da wir ihn schon gekillt haben, ist das hinfällig. Aber hier gab es doch, glaube ich, noch irgendetwas. Irgendwas, was für eine Trophäe essentiell war. Ich muss nur das finden. Es hängt... ist irgendwo. Ist das? Oh, ey, dieses ständige Umgewöhnen mit diesen Tasten. Das müssen wir jetzt alles essen. Hier wird nichts weggeschmissen, Snake. Ich habe auch viel eingesammelt, aber kaum was gefressen. Selbst auf normal kriege ich wenig Ausdauerschaden. Bauchschmerzen. Genau, so. Gut, war es das, was ich mitnehmen muss? Ne, das war Obst. Hier muss irgendwo noch ein Gemüse hängen.
Irgendwo hängt hier so ein Gemüse, aber ich bin jetzt nicht sicher wo. Es war hier irgendwo. Da. Ah! Scheiß Schlange, ey. Stirb. Oder muss ich alle 3 mitnehmen? Krieg keine Trophäe. Egal. Machen wir mal, dass wir weiterkommen. Oder hängt hier noch was? Ne, hier ist nur ein Apfel. Ach, egal. Scheiß auf. Jetzt holen wir uns erstmal noch eine Waffe ab, die wir für einen Bosskampf brauchen werden. Weil ich mit den CQC nicht so richtig umgehen kann. Ich wusste es. Oh, Digga, ey. Das war wirklich scheiße. Na, klasse. Ah, letzter Schalldämpfer. Gehen am besten erstmal hier hoch und kundschaften das mal alles aus. Jetzt müssen wir vorsichtig walten lassen. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt ständig gejagt zu werden. Unten ist also jemand drinne. Okay, der verpisst sich. Mal was rein. Okay, so. Gut, Nummer 1. Ich weiß, dass im Haus noch welche sind, aber machen erstmal die ganzen Leute draußen kaputt. Irgendwo hat jetzt jemand die Tür aufgemacht. Da ist noch einer. Jetzt
2 um. Da läuft auf jeden Fall noch einer. Ich höre jemanden. Und ich laufe genau da rein, wo ich nicht reinlaufen soll. Ey, meine Fresse. Ist hier unten drunter noch was? Kommt schon, Schalldämpfer. Ah, für die Waffe brauche ich das nicht. So, die M63, die brauchen wir für einen späteren Bosskampf. So, jetzt können wir uns verpissen. Ich bin auch an überlegen, ob wir als Stream-Projekt irgendwann mal demnächst, also dieses Jahr eventuell noch The Phantom Pain spielen werden. Einfach aus dem Grund, weil ich Bock habe, dieses Spiel wieder zu spielen. Und eine zweite Metal Gear Collection wird vermutlich erst 2025 irgendwann eventuell erscheinen. Laut einem Interview mit Konami. Also, ja, ich wüsste aber auch nicht, was sie da, wenn Phantom Pain dann da drinne sein sollte in der zweiten Collection, was sie da jetzt an grafisch aufbereiten sollten. Weil wenn da wird auch keine neue Inhalt kommen oder so. Also ich kann mir da jedenfalls nichts vorstellen drunter. So, jetzt müssen wir 8 Feinde ausschalten. Hier wäre auch normalerweise der Kampf mit The End. Aber da wir ihn ja vorher ausgeschaltet haben, ist es jetzt mit normalen Soldaten. Ne, das sind die Ocelot-Einheiten. Na, wo schleichst du dich denn rum? Da ist er. Oh, Alter. Ich weiß auch nicht, ob die sich alle hier in den Bereich aufhalten. Ah! Jetzt reicht's, ey. Zwar nur 2 Schuss, aber das wird helfen. Hat dann noch irgendjemand geschossen. Gehen wir hier auf den Berg hinauf. Könnten aber theoretisch mal
Ist er hin? Es fängt dann noch an zu regnen. Oh, schöne Scheiße. Where's he hiding? Hä? TNT, Harmonie, sehr richtig. Jetzt gehe ich in Nahkampf, ihr fickt euch. Ja, wo bist du denn? Sehen nicht, gehen jetzt weiter. Es gibt so, glaube ich, 3 oder 4 Bereiche, die dieser Bosskampf in Anführungsstrichen umfasst. Oder muss ich jetzt jeden Bereich diese Wichser killen? Da habe ich glaube jemanden gesehen. Dachte ich mir. Oh, habe ich beide gekriegt? Jawohl. Ah, Pet. Na? Ich hoffe, dir geht's wieder besser. Keine bösen Wörter. Das habe ich schon immer mit Kevin, wenn wir Fortnite streamen. Aber sonst alles gut bei dir wieder? Euch darf erlaubt sein, weiterzuleben. Jetzt kommt eine lange Leiter. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Aber es ist schon gut, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Das ist hauptsächlich das Wichtigste, so rum. Ich wollte auch ständig nochmal Kommentare unter den letzten Videos nämlich schreiben, aber ich vergesse das jedes Mal wieder. Ja, vor allem, ich muss ja dein letztes Video sowieso nochmal anschauen, weil das habe ich mir nur in die Suchleiste gepackt, weil ich das noch anschauen wollte. Ich liebe den Song, ey. Der Song ist einfach nur geil. Also das könnte schon mal der Lord nicht hier hochklettern. Der hat in der 2-3 Stufen schon angefangen zu keuchen und zu husten. Was ich ja auch gehört habe, der eigentlich zu den Metal Gear Film, der eine Schauspieler, der hat ja da irgendwie die Rolle wieder abgelehnt irgendwie, nachdem er das Drehbuch gekriegt hat. Laut Hörensagen, weil ich verfolge noch jemand anderes auf YouTube, der halt so richtiger Metal Gear
Pro ist, sage ich jetzt mal, der hat vor kurzem mit der Metal Gear Collection alles auf Platin geholt. Und da hat er ein paar Infos gedroppt, weil der da wirklich sehr krass drin ist. Wenn wir den Heli in den letzten Stream nicht kaputt gemacht hätten, würde hier ein Heli rumfliegen. Laut Hören sagen. Das Beste, eine... Ah. What's wrong? Nein. Puh. Boah. What's wrong? Dass du dich hinlegst. Du. Schlafende Wachen sind die besten Wachen. Vielleicht kriege ich den ja. Ja, wohl. Patrol here. We found signs of an intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Blend brauche ich nicht. Ja. Aber hier ist nur Müll, ey. Ich bräuchte mal entweder Munition oder Schalldämpfer. Hast du das mal erwähnt, dass du in der Band bist? Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, so Animes schauen momentan ist ja auch so, momentan auch so mein Ding. Weil ich schaue ja aktuell, ich hole mir jeden Monat immer eine Box von One Piece. Ach, nichts geht drüber, dass man hier, dass ich nicht gut helfen kann. Skeletor hoch! Mann, einfach. Aber Code Wayne, das hast du ja erwähnt, dass du da ran bist. Was ich dir aber auch empfehlen kann, so was in diese, in Anführungsstrichen, Souls-like Richtung geht, ist auch vor kurzem erschienen, Rise of the Ronin. Das hat auch so eine leichte Dark Souls weg. Leichte Dark Souls beziehungsweise Nioh, ne? Ist jetzt aber nicht so krass umfangreich wie Nioh, würde ich mal sagen. Aber ich würde sogar sagen, von den Souls-like Spielen ist Rise of the Ronin wesentlich leichter. Ich habe da mittlerweile schon vor über 10 Stunden. Hat auch eine mitreißende Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und der hat laut Hören sagen irgendwie die Rolle wieder abgegeben, nachdem er das Drehbuch gelesen hat oder so, oder keine Ahnung. So genau in der Materie bin ich nicht drin. Aber man hört ja auch, in
in dieser Richtung ja auch kaum was, wenn man da jetzt nicht so krass dahinter ist irgendwie. Ich kann mich aber auch irren, ne? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ne? War ich hier schon? Nee. Ja, klar. Hast ja öfters gesagt, dass du die Spiele erst... Oh ne, kommt doch Redi. Unfair, ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ja. Wie gesagt, nur so ein kleiner Tipp von mir. Oh oh. Ich muss die Lebensmedizin rauspacken. Also, dass dieser Stream diesmal schlechter läuft. Ja, ich wollte es eigentlich pazifistisch angehen, aber ich bin doch ein bisschen raus, was das Spiel betrifft. Liegt vielleicht auch daran, weil ich diese Spiele immer sehr genieße und nie auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spiele. Ist zwar nur normal, ne? Aber wenn man es halt nur auf sehr leicht gewohnt ist, auch bei bestimmten Spielen jetzt nicht unbedingt so einen krassen Schwierigkeitsgrad. Ich meine, klar, wenn ich sie wählen kann, ist es gut. Ne? Da kann ich selber entscheiden. Und wenn ich mich halt ziemlich sicher beim Spiel fühle, dann kann ich selbstverständlich auch die Spiele ganz gut genießen, wenn ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spiele. Aber in den meisten Fällen will ich einfach die Spiele genießen, so für mich. Müll steht nicht ein! Ach. Sag mir jetzt ja nicht, ich muss jetzt noch den scheiß Heli. Ne, doch nicht. Well, that was quick. You look like you could use some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The Colonel, He found out? if he knew, I'd be dead already. No, this is his hobby. He's a sadist. He gets pleasure out of making people suffer. He's scum. Does it look that strange to you? No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No. Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union. I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Well, too bad. A girl's gotta have some secrets, you know. But enough about that. You've got to get going. The Phase 2 trial of the Shagelhot is about to start, and it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The Colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. And take this too. What is it?
The food of the future. A well-balanced meal for the space age. It's good to eat some real food once in a while. I'll bet if I kissed you, you'd taste like a wild beast. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress, the weapons lab. The weapons lab is divided into 3 wings. There's the East Wing, which houses the research facilities. Then there's the main wing where the weapons are assembled. That's where the Shagohod is. Finally, there's the West Wing, which is connected via a passageway to the main building. That's where Sokolov is. To get in, you'll have to enter the main wing from the East Wing. Then, go through the passageway on the 2nd floor of the main wing. The West Wing of the weapons lab. Got it. There's just one problem. Not again. The West Wing is protected by the highest level of security. You need to be Colonel class to get in. Colonel class? Here, look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do I do that? Steal his clothes. You look similar from behind. They won't know the difference. Your face might be a problem, so you just have to figure something out. He should be somewhere in the East Wing. All right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. I hid a wig there. A wig? It's a state-of-the-art ground effect vehicle. A ground effect vehicle? I can't fly one of those. That's okay. I happen to be an excellent pilot. Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Right. You handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Wait a minute. There's something I wanted to ask you. What? What's the story between you and the boss? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? That's your mission, isn't it? Assassinating the boss? Snake? Is there anyone you like? Someone special? I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Me? I can fall in love if it's part of the mission. Even with you. Snake? What's wrong?
See you around, Snake. Take care of yourself. What about you? I've got to hurry back and play my other part. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid, and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Colonel. Did he talk? No, he died before I could get it out of him. Wasn't the spy then? Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Grannon was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. And that nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? What are you gonna do? Report it to the authorities? This is war, Major. A Cold War, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own The comrades. C3 explosives have been stolen. You think it was the American? No, he could not have reached this fortress yet. Then who? I'd be careful about suspecting your own men. Boss, Where have you been? The fear and the end have fallen. damn it! CIA dog? That leaves only the Fury. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? Don't worry. I'll take care of him. What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. The philosopher's legacy. Impossible. The legacy, it... Then they're out to kill me as well. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it.
I'm gonna get the Davy Crockett. Perfume. Nice boots. Make sure you polish them up properly. Wie man in Cutscene Snake immer im Hintergrund gesehen hat, wie er mit Fernglas sitzt. Ja, eben, Pet. Immer das Spiel erstmal genießen und wenn man sich relativ sicher fühlt, dann kann man es immer noch hochstellen. Damals, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich nämlich, ich muss hier irgendwie runter. Weil ich die eine Tür am unteren Ende des Berges nicht gesehen habe. Und nochmal Mahlzeit, Yoshi. Willkommen im Stream. Morgen ist Samstag, morgen ist wieder Fortnite-Time. Was haben wir hier? Ach, Munition her damit. Also ich hoffe ja, dass da nach wie vor an den Gerüchten was dran ist. Du scheiß Skorpion, Digga. Dass wir noch eine zweite Collection bekommen. Vor allem, ich vermisse nämlich Peace Walker. Aber das würde ich nämlich zu gern mal oder mal wieder in im Koop zocken. Wie weit ist der? Ja, klasse. Danke Natur, dass du im Weg stehst. Och. Na klasse, ist halt. Oh oh, der explodiert. Ne, hier ist es nicht. Ich habe bald kein Leben mehr. Ich bin schon vorbei, ne? Ah, da ist sie. Puh. Auf jeden Fall kann man sich nur hoffen, dass in der zweiten Metal Gear Classic Collection, dass sie die PSP-Titel endlich mal mit reinpacken. Weil Portable Ops habe ich noch gar nicht gespielt. SZ1 habe ich zwar gespielt, aber SZ2 eben halt nicht. Und SZ2 ist jetzt auch nicht so sonderlich groß. Ich habe das bei jemandem als Let's Play geschaut. Ja, das sollten wir hinkriegen.
Ja, ich wollte, wie gesagt, das Spiel heute durchkriegen. Deswegen habe ich, sobald mein Handy vollgeladen war, mein Controller und so, da habe ich eigentlich gesagt, da fängst du gleich an, weil ich denke mal 3 Stunden werden wir ungefähr noch brauchen. Und dann bin ich ja auch fertig, weil ich habe ja selber heute noch vor, nochmal, ich habe gestern ein paar Runden Battlefield 1 gespielt und ich bin mittlerweile wieder so drinne, da habe ich Bock nämlich heute noch ein paar Runden zu spielen, weil wenn ich 14 Uhr angefangen hätte, hätte ich nach dem Stream vermutlich dann nur was zu essen gemacht und hätte ich mich auf die Couch geflackt und hätte dann halt den Rest irgendwelche Serien oder so geguckt. Ich streame Metal Gear Solid 3. Morgen ist Fortnite Stream angesagt. Wenn du mich meintest, kann es ja sein, dass du Yoshi meintest. I am the Fury. The flames of my rage will incinerate you. I came back from space. As I returned, I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Burn! Kann er jetzt nicht so, muss halt nur den Namen reinposten, Yoshi, weil ich habe das nämlich gesperrt, dass Links hier reingepostet werden. Einfach nur deinen Namen. Der streamt auch parallel Twitch und YouTube zusammen. Was wollte ich jetzt? Nee, nicht das Battlefield 2042, sondern Battlefield 1, das ist im Ersten Weltkrieg. Weil das spiele ich aktuell so ein bisschen in meiner... Wenn ich jetzt nicht aufnehme oder so. Ich habe gestern auch nicht aufgenommen, weil ich erstmal beschäftigt war, ein paar Videos hochzuladen. Das... okay. Der Kampf erinnert einen aber auch sehr an Vulcan Raven aus Metal Gear Solid 1, wo man auch die verschiedenen Passagen hat und er halt dann in eine Richtung immer schießt und so. Schon ziemlich krass. Ich finde auch die Feuereffekte lassen sich heute auch noch sehr gut sehen. Ansonsten schicke ich dir den seinen Kanal von YouTube über WhatsApp, wenn er jetzt noch nicht mehr. Okay.
sollte mal... Ich Idiot. Die ganze Zeit Schalter dran lassen. Voll in den Arsch rein. AK, was will ich mit einer AK? Das war's. Boss, this is the end of the Cobras. You've got to live on. You're the only one left. I'm off. To join the sorrow. Flames of fury, the fires of hell will purge me clean. I can see it. Mission Control, do you read me? I'm coming home. I see the earth. So, das war es mit der Fury und wir kriegen hier seine Uniform Feuer. Aber erstmal Heilmittel. Neues Metal Gear, das neueste ist ja eigentlich bloß geplant also das Remake zu Teil 3. Und ich denke mal, je nachdem wie die Verkaufszahlen davon einschlagen, werden wir garantiert damit, wird dann so gesagt, das Reboot für die Metal Gear Solid Reihe eingeläutet. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein Remake zu Peace Walker bekommen. Oder man wird generell nochmal gucken, wie man die Story vielleicht nochmal einen Tick besser machen kann. Aber ohne Kojima habe ich da auch sehr wenig Hoffnung, dass das gut werden wird. Naja, das Remake zum dritten Teil wird ja keine Open World in dem Sinne haben. Ich denke mal nur wieder etwas offene Bereiche durch die, ich sag mal, durch die
Ich habe die falsche Waffe. Und natürlich schieße ich vorbei, ich Trottel. Ich meine, Metal Gear Solid 5 hat ja in dem Sinne auch keine Open World gehabt. Jetzt nicht so wirklich, sage ich jetzt mal. Aber es trifft sich dann gut, dass du dann im Anschluss dann in Anführungsstrichen streamst. Ich habe mir extra, weil du nämlich du Elder Scrolls ja schon, aber ich denke mal, so im dritten Teil werden wir, wie gesagt, wieder so ein rein Story-Game haben. Mit den gleichen Mechaniken, dass du die auch Essen fangen musst und sowas. Aber seitdem du da hier die Elder Scrolls Online gestreamt hast, habe ich auch voll Bock auf das Spiel. Ich habe mir das mittlerweile auch wieder auf der PS5 installiert. Aber halt noch nicht reingeschaut wieder. Das werde ich vielleicht kommende Woche mal machen. Weil ich nämlich noch nicht weiß, wie es aufnehmen technisch jetzt laufen wird. Weil meine Festplatte so gut wie voll ist und ich lade jetzt pro Tag immer 2 Videos hoch, die geplant sind. Danke! Ach, ey, Scheiß drauf, ey. Aber wir könnten vielleicht das hier auch nochmal in die Luft jagen. Dass wir dann nochmal die Kampfmoral ein bisschen senken. Ja, wie gesagt, das Left 4 Dead habe ich bis jetzt nicht weiter aufgenommen. Das habe ich aber kommende Woche noch vor. Was ich dann auch noch kommende Woche machen möchte, ist eine zweite Aufnahmesession zu den ersten Star Wars Spiel, also Spiel zum Film. Weil dann bin ich mit schon bis zur Hälfte durch. Ja, Mortal Kombat läuft noch ganz gut. Da habe ich noch 1 oder 2 Parts parat. Und Dynasty Warrior sowieso, das läuft ja auch noch. Da trägt nur einer ein Schild. Ne, doch nicht, doch. Doch, trägt einer ein Schild. Ich mache das jetzt nur, damit wir da drinnen nämlich keinen Alarm mehr haben. So, ein Alarm geht jetzt mal runter, ey. Was aber auch noch geplant ist, ich spiele schon mit den Gedanken, am Montag auch nochmal zu streamen. Da wird das aber hauptsächlich, das wird dann hauptsächlich Call of Duty WW2 sein, weil das ist ja wie gesagt auch in einem Part dann auch durch. Ach, das sind auch nochmal 2. Muss ich den einen noch wegkriegen, ohne dass er mich sieht, damit nicht nochmal Verstärkung kommt. Gut, das soll es gewesen sein.
TNT können wir erstmal rauspacken. So, diese Türen kriegen wir auch nur auf, wenn wir entweder schon drin sind. Und von außen kriegen wir die halt nur auf, wenn wir so einen Soldaten bei uns schleppen. Was ist hier schon? Tatsache. Ja. Die erkennen uns sofort. Deswegen jetzt darf kein Alarm ausgelöst werden. Weil sonst machen wir es unnötig wieder schwer. Ah, gut. Hätten wir irgendwelche so ein Depot mit Munition und sowas gefunden, hätten die zum Beispiel keine Schilde mehr, wenn die Verstärkung rufen. AK braucht kein Schwein. Das räumen wir erstmal oben noch auf. Damit wir denen seine Uniform klauen können. Mit denen seine Uniform kommen wir überall durch und uns entdeckt auch kein Schwein. Okay, gut. Machen wir es so. Dann sehe ich mehr. Ich habe auch heute noch gelesen, dass Dragon's Dogma 2 endlich mal ein Patch bekommen hat für diese Performance-Probleme. Ich werde mir das dann auch kommende Woche dann kaufen für die PS5. Oder habe ich Bock drauf? Okay, nur PS5. Normalerweise sind ja immer PC-Spieler immer die ersten eigentlich, oder? Naja, egal. Man kann nur hoffen, dass ihr dann für die PC-Spieler dann auch nochmal dafür auch ein Update bekommt, damit das endlich mal ganz gut läuft. Obwohl ich auch sagen muss, diese diese Mikrotransaktion, die es da mit drin immer wieder gibt, ey, das ist auch wieder unter aller Sau. Das hat ein Story-Game überhaupt nicht gebraucht. Ich meine, wenn du da eben halt ein paar Ausrüstungsgegenstände, die den Anfang vielleicht irgendwie erleichtern, okay, soweit gehe ich ja noch mit, aber dann halt, oh, das, nee, das braucht's wirklich nicht. So, jetzt gucken wir nochmal die ganzen Schränke. Ob wir da irgendwas finden. Ich werde die jetzt nicht aufklatschen, die Drecksschränke.
Ration, nicht schlecht. Aber wir können ja mal was essen. So hungry. Nein, sollst nicht salutieren, sollst die scheiß Tür aufmachen. Das ist noch eine Ration. Bin mal gespannt auf jeden Fall, ob Kevin die Woche wieder reingesuchtet hat. Also ich habe die Aufgaben gesehen und mir ist sofort das Kotzen gekommen. Weil die Aufgaben diesmal so scheiße sind. In Fortnite. Du musst irgendwie Gegner killen mit mythischen Waffen. Die müssen dann auch voll abgegradet sein und sowas. Oh ey, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Deswegen werde ich mich morgen erstmal komplett nur auf die blöden Aufgaben fokussieren. Hier kommen wir nur durch, wenn wir die auch die Maske aufhaben. Das habe ich beim ersten Mal durchspielen überhaupt nicht verstanden, wieso ich jetzt mit dieser Uniform nicht durchkomme, weil ich vergessen habe, die Maske aufzusetzen. Sir. Here it is. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Oh. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod.
The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Vulcan is planning to mass-produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. All right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Vulcan's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Vulcan's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me.
Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day, I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. This fairy disguise. It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this. I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan.
Ja, mal wieder eine längere Cutscene, aber es hört noch nicht auf. Wir speichern. Tell me, Stop it! who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that. You monster. I guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? What a beautiful body you have, like a newborn baby. But not for long. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes, yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the Legacy! The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never lay finger on it.
What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. There, satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana.
Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva... But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. So, willkommen im Knast. Ja, immerhin haben wir eine Gabel. Moment. Ja, das kannst du selber fressen. Ich habe hier eine Ratte. Ich möchte Ratte. Mit der Gabel, die Viecher, die wir killen mit der Gabel, fressen wir sofort. Jetzt heißt es erstmal warten, bis der uns noch ein paar Mal was zu fressen reinwirft. Das werfen wir jedes Mal wieder raus. Und dann triggern wir nämlich eine Cutscene. Ja. Den Sender, den lasse ich bewusst drin, um noch eine Cutscene auszulösen. Da hat uns der Boss reingeschossen. Und wir haben eine Scheintodpille. Wir werden erstmal dafür sorgen, dass wir eine Cutscene mit ihm bekommen. Damit das, ich sag mal, das Ausbrechen leichter etwas fällt. Natürlich haben wir auch eine ja, Revolver. Siegel Action Army 45er, aber keine Munition. Frosch? Ich will kein Frosch. Hier. Hey, thanks. Immerhin haben wir eine Toilette und ein Waschbecken. Naja, für so einen richtig dicken Menschen, da kann man kein Kackduschen ne, machen. Zumindest haben wir 2 Rollen Klopapier. Also das Fenster kommen auch nicht, können nicht rausgucken. Haben jetzt auch ein Auge weniger. Deswegen sieht das jetzt auch ein bisschen anders aus von der Sicht her. Na komm, beweg dich. Ich glaube, einmal müssen wir noch was rauswerfen und dann triggern wir die Cutscene. Hey, eat up. Huh? Well, it's your loss. Na, kommt jetzt die Cutscene? Ja. Hey, you're not such a bad guy after all.
I guess not all Americans are dogs. You mean it? Yeah. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny. Nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. A whole clan of Johnnies. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear you. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. I filched them from your equipment when the Colonel wasn't looking. It's the least I can do. Well? Don't suppose you could let me out of here? Huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. Man hat auch unter seinem Foto eine Nummer gesehen. Wenn wir die vor der Tür nämlich ja, benutzen, die Nummer anrufen, so gesagt, dann geht die Tür auch auf. Aber ich mache das mit der Scheintodpille. Erstmal raus. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon, and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Komm, leg dich schlafen. So. Jetzt heißt es fliehen. Kamera brauchen wir nicht. Finden wir noch was? Eigentlich nicht. Wow, was war das jetzt? Ich bin immer noch an hin und her überlegen, wie wir das mit den Credits machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob der Stream dann generell erstmal für Deutschland gesperrt wird, sobald das laufen wird. So habe ich nämlich keine Ahnung. Wenn es soweit ist, dann keine Ahnung, ob ich das dann zu sehen bekomme oder ob der Stream dann generell abgebrochen wird.
müssen einfach hier längs. Das Problem ist, dass auf dem Weg sind auch noch ein paar Hunde. Da vorne haben wir schon einen Hund. Versuchen mal einen großen Bogen drum zu machen. Vielleicht wacht das Vieh dann auch nicht auf. Tatsache, es funktioniert. Ich habe das, muss ich auch sagen, ich habe das noch nie geschafft, hier durchzukommen, ohne Alarm auszulösen. Snake, you're already in the sewers? Eva. Yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off, too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Da haben wir Munition. Jetzt können wir jetzt ein bisschen schießen. Das ist auch sehr wichtig. Leider nur eine. Drin ist nichts. Liegt da irgendwas? Nee. Ration, immer sehr gut. Ist hier noch was? Nee, nur dunkel. Der nächste Abschnitt wird sehr viel Freude bereiten, da wir es auch nicht auf pazifistisch geschafft haben, weil ich mich zu sehr darauf hinreißen lassen habe, Gegner zu killen. Aber naja, egal. So schwer wird es jetzt, denke ich mir auch nicht. Wir sammeln hier grundsätzlich nichts ein, weil das meiste wird davon eh nur Essen sein. Ah, hier bin ich falsch. Ah! Vielleicht sollte ich doch das Zigarettengas benutzen. Dadurch, Snake, bitte. So, somit haben wir es gleich geschafft.
I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Snake! Don't die on me yet. Are you one of the cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake, the dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Unsere Aufgabe besteht jetzt nur darauf, geradeaus zu laufen und zu überleben. Wir haben Gott sei Dank einmal was zum Heilen dabei. Es bringt ihm halt nichts, Waffen jetzt auszurüsten und wie ein Blöder jetzt so rumzuschießen. Hätten wir beispielsweise jetzt keine Opfer gehabt, also pazifistisch weitergegangen, würden jetzt hier auch keine Geister auftauchen. Aber wir haben halt sehr viele gekillt. Deswegen entscheiden jetzt auch viele Geister, die uns in Anführungsstrichen unser Leben entziehen. Weil pazifistisch würden hier dann, wie gesagt, keine rumlaufen. Jetzt schießt er, glaube ich, gleich. Nee, noch nicht. Aber gleich müsste er schießen. Ich stehe schon mal ein bisschen.
Da haben wir schon der Pain. Die ziehen auch gar nicht mal wenig ab, ey. Ich meine, dieses Spiel hier geht ja noch, aber wo es mich graut, auf normal zu spielen, wird halt Metal Gear Solid 2 sein, gegen die Metal Gear Ray. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto weniger Schaden macht man an den Viechern und desto mehr Viecher tauchen auch auf. Ausgewichen, my friend. Ja, ja. Gut, da haben wir die 4. Das ist auch der einzige Bosskampf, ey, der mich so ankotzt. Jetzt läuft es ganz gut. Aber wie gesagt, es ist auch nur ein reiner Gimmick-Kampf. Einfach geradeaus laufen. Was ich auch vergessen habe zu sagen, in der Zelle, wo wir waren. In der PS2-Version war es nämlich so, Konami hat zu der Zeit noch an ein Spiel gearbeitet, was aber gecancelt worden ist, und das konnte man in der PS2 als Demo spielen. Wenn man in der Zelle speichert, das Spiel ausmacht und dann wieder reingeht ins Spiel, wird so gesagt die Demo ausgelöst, dass man die Demo spielt. In der HD-Version ist das leider nicht mit enthalten. Leider, sonst hätte ich euch das auch gezeigt. Oh, habe ich den unten reingeschossen? Alter. War keine Absicht. War zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie würde Yoshi jetzt sagen? Oh, ich hab die alle totgeschlagen. Da haben wir schon die Fury. Müssten wir gleich am Ende sein. Na, ist das da hinten schon? Ja, da hinten ist schon jetzt aufgepasst. Wir haben die Leiche berührt und sind gestorben. Nicht den Fehler machen auf Fortsetzen, sondern wir nehmen die Wiederbelebungspille. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me.
finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side? So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigyn? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino-Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino-Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. So. Jetzt suchen auch noch die Ocelot-Units nach uns. Man hätte auch, während man in diesen Jenseits war, hätte man auch Codec-Gespräche mit den anderen führen können. Die hätten immer nur
wenn man gestorben ist, immer so Snake, Snake rufen. Weil sie ja dachten, man sei tot. Totschlagen ist meistens das beste Argument. Ja, du sagst es. Da hinten haben wir schon einen. Da ist noch einer. Vermutlich kommen die uns jetzt alle entgegen, oder? Geht mir aus dem Weg. Hä? Ist nichts. Where did that come from? Geht doch. Das war's, ne? We've lost sight of the enemy. He's definitely here somewhere. Flush him out. Hier ist nichts. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. So, jetzt kommt auch wieder eine etwas längere Cutscene. Want some? No thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian, that kind of thing. A regular Mata Hari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques.
Snake. Thank you, Snake. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Thank you, Snake. Don't worry about it. Are you all right? It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Snake, come here for a minute. There's something in here. It's so hard. Oh. When did it get like that? Hold still. Let me do it. You know, I've been trained to do this kind of thing myself. Just relax and let me handle it. Okay. I can't believe how small it is. Yeah, but it gets the job done. Really? Here, lift up your hips. Like this? Yeah. How's that? Pretty good at that. Yeah, everybody tells me that. Hold steady, I'm not done yet. There, a transmitter. Is that how they do it in the KGB? Sometimes. Would you rather I did it American style? But how'd you know there was a transmitter lodged there? That's some female intuition you've got. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah. That's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? Huh. But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Nur wegen der Do you Cutscene. remember when you went to Deswegen bin ich rescue still. Sokolov?
Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Hey. What? You're gonna get wet again. Okay, Skyheat, willkommen im Stream erstmal. So ein Bug hatte ich aber auch noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, aber naja, es kommt ja immer wieder mal irgendwie so eine Art Bug vor, irgendwie bei YouTube, ist ja nichts Neues. So, jetzt kommen wir langsam zum Endgame. So, was haben wir überhaupt? Das können wir rausmachen. Das weg. Das Zigarettengas behalten wir mal vorsichtshalber. Das nehmen wir mit rein. Das behalten wir. Die Scheintodpille kann raus. Die Kamera kann raus. So. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Ja, ich habe ein bisschen was auf die Blackliste gemacht. Das deswegen wahrscheinlich schon was rausgefiltert wurde. Aber das ist schon mal eine gute Sache, dass sie davor gegangen sind. Das ist immer was Positives. Weil ich hatte ja auch hin und wieder mal solche Kommentare mal drin, wo ich fast jeden Sonntag gestreamt habe zum Anfang. Das war nicht sonderlich schön. Hinten? Ah, ein Karton. Ration. Munition ist voll. Ich denke mal, in so 1,5 Stündchen sind wir dann durch.
Okay, ja, solche Pausen müssen auch mal sein. Bei mir ist das immer alles arbeitstechnisch. Weil, wenn ich überlege, dass ich im Dreischichtsystem arbeite und habe für ein ganzes Jahr eben halt nur 26 Urlaubstage zur Verfügung, ne? Das ist nicht gerade viel. Ach, die machen irgendeine Übung. Okay, so. Diesmal kommen wir besser durch als vorher. Die rechnen ja auch nicht mit uns. So. Ah, okay. Ja, da wirst du halt die Zeit auch zum Lernen brauchen. Das ist ab. Ach, vielen Dank. Jetzt brauchen wir mal wieder was für. Warte mal, wir können ja auch. Ah, scheiß drauf. Boah, Doppelkill. Ja, ich meine, bei so wichtigen Dingen im Leben, da sollte man sich dann schon darauf fokussieren, anstatt dann irgendwas anderes zu machen. Klar, ich erzähle gleich weiter. Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahard's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahard. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Ja, musst du es halt mal absprechen, ne? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt dazu das Gelaber aufnehmen. Könntest du dann halt mit Musik dann irgendwie hinterlegen oder die coolsten Szenen irgendwie da nehmen oder so. Das sagt jemand, der von Schneiden überhaupt keine Ahnung hat.
So, habe ich jetzt alle? Hier läuft auf jeden Fall noch irgendeiner rum. Auf jeden Fall den Sprengstoff erst legen. Und alle pennen. Ach ja, und wenn die Hunger haben, die Gegner, dann schießen sie auch nicht mehr so direkt. Also ihre Treffergenauigkeit ist da geringer. Ja. Du kriegst das schon hin, Skyhit. So, war das jetzt der letzte? Hä? Wo bist du? Oh, du Bastard, ey. Ich jetzt wissen würde, wo die herkommen. Da hinten. Das, was du kannst, kann ich auch. War's das? Ernsthaft. Das muss es jetzt aber gewesen sein hier. Es dürfte jetzt keine Verstärkung mehr kommen. Oh, ernsthaft. So. Gut, das war's. Jetzt holen wir das C4 aus dem Rucksäckchen. Und jagen die ganze Bude in die Luft. Und während der Cutscene dann werde ich mal ganz schnell aufs Klo gehen. Ist auch wieder eine längere Cutscene. Mal 1. 2. Snake? Eva. I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Und macht keine Auge auf Eva. Okay, ich wollte es eigentlich an... Puh. Got you this time.
Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there. Snake! Why'd you come back? So, da bin ich wieder. Stray. Okay. Ne, ich habe nur CSGO mal gespielt, aber ich bin da so schlecht drinne und das kannst du auch, glaube ich, nur spielen, wenn du auch wirklich. Ich meine, ich bin ja auch mittlerweile so, im Multiplayer spielen musst du auch irgendwo äh, was freispielen können. Sei es jetzt im Fortnite den Battle Pass oder was weiß ich. Aber in CSGO ist es ja so, du musst eben halt Schlüssel kaufen und Kisten kaufen, damit du eben halt irgendwelche Skins bekommst. Und das finde ich nicht so schön. This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The philosopher's legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her.
Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ah! Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war 5 times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. Money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe.
Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me. Fight like a warrior, Volgan. But of course. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. No more judo, and no more field strips. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me— Silence! Huh? Sorry for the delay. Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Nay! Ist mir neu, dass, na, sag schon. Boah, Alter, Counter-Strike, eine Story-Modus hätte.
Aber von Counter-Strike. Also das ursprüngliche Counter-Strike, da habe ich ja, boah, keine Ahnung von. Muss ich gucken, wie ich den... Nein! Ja. Dann was. Schnauze, Junge. Ja, wenn du das machen willst, schaue ich gern mal rein. Ah, ist das ewig her, wo ich den Typen, och Mann, ey. Ich weiß gar nicht, helfen irgendwie Dümpelgranaten? Naja. Oh. Kann sein, dass wir hier ein paar Mal Game Over gehen werden. Shoot him! Do you hear me? I said shoot him! Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Are you questioning my authority? Fight like a man, Volgin. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot, find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Ready for some more, Snake? Erstmal heilen. Helldivers 2 wurde mir öfters mal angezeigt, aber ich weiß nicht, was die Leute da irgendwie gut finden. Ich habe da keine Ahnung vom Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, noch eine Schusswunde. Oh, ey. Und da wir nichts zum Heilen haben.
Okay, ich dachte es mir. Alles nochmal von vorn. C3 kann raus. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie TNT platzieren. Ich versuch's mal mit Dümpelgranaten, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, den da irgendwie abzufacken. Ja, so eine Art Star Trek Trooper, das habe ich mir auch schon gedacht. Ach Mann, nee. Du bist so ein Bastard, Junge. Jetzt habe ich das Ziel retten. Haben wir schon gesehen. Ich sehe auch wirklich schwarz, ob ich hier auch durchkomme. Weil es ist ja auch wirklich darauf ausgelegt, dass man... Okay, also geht das in allen Richtungen. Du kannst raus. Du bleibst drinne. Versuch mal mit TNT. Hat das was gebracht? So, jetzt nochmal. Och man, immer diese Scheiße hier mit Kreis und X und... Gut, das mit den TNT hat sich wirklich bezahlt gemacht. Aber vielleicht reicht die Munition aus. Dann brauche ich nicht keine. Ja, die reicht aus. Oh. Ich denke schon, dass das Remake gut wird. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Wenn ich hinterher enttäuscht werde, kann man schon Konami abschreiben, dass die Metal Gear Serie nichts mehr bringt ohne Kojima. Let's get out of here, quick!
did you? The boss let me go. The boss? But why? I'll tell you later. Right now we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me? I was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand. Something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Da ist ich dachte, jetzt hat sich das Spiel aufgehangen. Nein, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen vom, wir haben zum Beispiel noch keine weiteren Charaktere gesehen. Wir haben Snake gesehen. Und das war's. Und, es bleibt eben halt noch abzuwarten, ne? Ich meine, jetzt sich auch noch eine Meinung zu bilden, ob die jetzt haargenau das Spielgefühl irgendwie beibehalten oder da irgendwie doch ein bisschen was verändert haben, weiß man jetzt noch nicht zu sagen. Ne? Und was du sagst hier, nach Teil 4 ist theoretisch sowieso Schluss. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und man muss jetzt auch nicht so krampfhaft versuchen, wie jetzt Metal Gear Rising irgendwie, da jetzt irgendwie in die Richtung zu gehen, wo alles irgendwie Sci-Fi-mäßig ist. Das brauche ich zum Beispiel nicht. Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass die gesamte Serie vielleicht nochmal jetzt mit Teil 3 rebootet wird. Vielleicht kriegen wir auch neue Gegner. Irgendwie neue Bossgegner, man weiß es nicht. Ich denke mal, anhand der Verkäufe werden die das dann vermutlich werden die es dann ja, sehen, wie weiter es dann geht. Also ich denke schon, dass die dann eben halt versuchen werden, eben halt die anderen Spiele nochmal zu remaken. Also in Form von also nach Teil 3 würde ja in dem Sinne Portable Ops kommen. Und jetzt kommt eine Cutscene. I can't shake him. The RPG can't put a dent in that armor. Let's head for the rail bridge. Bridge? I thought you bring it to C3. I did. We'll lure him onto the bridge. Blow him up along with it.
good plan. The bridge is on the other side of the runway. We'll have to cut through the middle of the base. You ready? Step on it. If he catches up to us, we're done for. Okay, here we go! Also nach Metal Gear 3 würde ja Portable Ops kommen. Danach hätten wir theoretisch Peace Walker. Jetzt nach den Remakes, um halt bei der Geschichte irgendwie... Na, was schießt denn hier noch? Nach Peace Walker hätten wir dann die Ground Zeroes mit Metal Gear Solid 5. Aber da jetzt ein Remake zu machen, das wäre Blödsinn, weil das Spiel ist noch nicht mal... Ist das jetzt schon 10 Jahre alt? Nee, ich glaube 2014 oder 15 kam das, ne? Aber trotzdem wäre das noch zu neu, um da irgendwie Remake zu machen. Und dann würde das dann losgehen mit diesen MSX-Teilen, die ja hier in der HD Collection schon mit dabei waren. Und die MSX-Teile würden mich ja am meisten reizen, dass wir davon ein Remake bekommen.
muss auch sagen, Metal Gear 5 war am Anfang auch nicht so meins. Allgemein, weil das Spiel sich auch komplett neu war. Auch von dem Gameplay her. Ich muss noch mein RPG rausholen. Das können wir auch gleich. Aber ich sag mal so, das Spiel kann man dennoch sehr gut zocken, würde ich mal sagen. Weil ich fand es jetzt auch, je älter das Spiel ist, ne? Ich meine, irgendwas hat das Spiel schon an sich, ne? Mit der Rekrutierung und mit der Entwicklung der Basis und so weiter. Also es macht schon Bock irgendwo. Aber so als richtiges Metal Gear mit vielen Cutscenes und so. Ich meine, selbst Kiefer Sutherland, ne, der da Snake spricht, also das Geld, was sie da rausgeschmissen haben, das hätten sie sich sparen können, weil ich will gar nicht wissen, wie viel sie ihm bezahlt haben für diese paar Sätze, die er gebracht hat. Also, bei besten Willen, das Geld hätten sie sich ruhig sparen können. Aber es ist schon mal gut, dass sie wieder David Hayter als Snake genommen haben. Ja, aber wenn man schon Afrika, sage ich jetzt mal, mit ins Setting reinnimmt, dann sind Kindersoldaten schon ein wichtiger Bestandteil. Und das ist ja, ich sag mal, heute nach wie vor, glaube so. Ne? Ich meine, ich informiere mich da auch nicht drüber. Aber ich kann mir schon vorstellen, zu der Zeit war das schon gang und gäbe, dass da irgendwie in Afrika Kindersoldaten ausgebildet werden. Aber wie gesagt, wenn die Verkaufszahlen gut sind, hoffe ich mir einfach, dass die MSX-Teile, dass wir da Remakes bekommen. Weil das würde mich schon interessieren, wie sie dann halt Outer Heaven dann darstellen werden. We've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shagohod is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge.
planted 2 C3 charges. 2 hast du angebracht. A little more to the right. So. Ja, ich habe Metal Gear 5 sogar zweimal durchgespielt. Das erste Mal auf der PS3, da habe ich auch die Endcutscene freigeschaltet, weil ich mich da wirklich so reingehangen habe. Und ja. We did it! It's over. Look! I'm not finished yet! Eva, you take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. On one condition, though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Eva, let's do it. For luck. Here goes. Ja, das Ende von Teil 5 war schon der größte Plot-Twist. Aber man muss auch dazu sagen, es hätte auch einen irgendwie auffallen müssen. Alleine, dass Snake immer gerne Zigarren raucht, also Big Boss halt. Und dass ja dieser Venom Snake eben halt hauptsächlich so E-Zigarren raucht, hätte das einen schon vornherein auffallen müssen. Aber das hätte eigentlich schon der Startschuss geben müssen für die Remakes zu den MSX-Teilen. Aber wie gesagt, Konami muss sich erstmal das Vertrauen der Spieler wieder verdienen und mit Teil 3, meiner Meinung nach den besten Teil, mit natürlich den ersten für die PS1. Ich meine, wenn sie das verkacken, dann können sie auch gleich einpacken, weil dann brauchen die mit keinem Spiel mehr um die Ecke kommen. Ich meine, Silent Hill 2, das Remake dazu, das ist ja auch bei vielen sauer aufgestoßen mit den Trailer. Und die Entwickler, die das ja da dran sind, haben ja auch schon gesagt, es geht nicht in die Richtung, wie sich viele das wünschen. Und ich glaube, selbst da haben sie sich schon einige Spieler verkrault.
Einmal. I can't move. Did we beat him? No. Get off! What? I'm gonna lure it back here. You're gonna use yourself as bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Come on, you blockhead! So. Das ist die beste Methode, um den sehr schnell auszuschalten. Who's afraid of a little thunder? Fried by a bolt of lightning. A fitting end. It's finally over. No time for this now. The escape craft is just up ahead.
Was ich auch vergessen habe zu sagen, ist nämlich, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Sprengsitze sind auch an der Brücke angebracht. Ich habe mir auch überlegt, wenn die Credits anfangen zu laufen, werde ich kurz den Stream beenden und werde dann, wenn die durchgelaufen sind, weil danach kommt ja noch was, dann werde ich den Stream wieder anschalten, weil ich das ja nicht manuell hier über die PS5 ausschalten kann, den Sound, leider. Es gibt auch keinen, in Anführungsstrichen, Streamer-Mode, dass das automatisch ausgeschaltet wird oder gefiltert wird, die Musik. Ja, dann können wir dann noch so ein 10-minütiges Schwätzchen abhalten, meine Review, meine Gedanken nochmal ein bisschen erzählen über das Spiel und so weiter und so fort. Ich denke mal, das wäre die beste Lösung, um eben halt keine Probleme mit Konami oder mit dem Lied, was am Ende läuft, in den Credits Probleme zu bekommen. Und es wäre ziemlich scheiße. Und es wäre ziemlich scheiße, wenn ich einen Strike reinkriegen würde. Nur weil ich die Musik habe laufen lassen. Weil ich eben halt keine andere Möglichkeit habe. Ja, OBS, aber ich habe ja kein OBS. Ich streame ja direkt von der Konsole aus. Aber ich müsste das vielleicht irgendwann mal in Angriff nehmen, das mit OBS endlich mal hinzubekommen. Es wird ja auch mittlerweile sehr viel gefordert, beziehungsweise nachgefragt, PS2-Titel, ob ich da vielleicht nämlich noch mal was machen könnte oder so ähnlich. Und dann muss ich halt auch mal gucken, ob ich das mit OBS hinkriege, da auch wenigstens Aufnahmen zu machen. Ist alles noch so in dieser, ich muss erstmal reinkommen Phase. Wenn ich da erstmal dran sitze und ich sag mal alles funktioniert, ohne irgendwie, dass ich da dann am Ausrasten bin, dann wo hat er die Waffe jetzt weggesteckt? Dann geht das vollkommen klar. Ist immer noch nicht tot. Das war knapp. Ich guck gleich wieder auf den Chat. Achso. Na, weil nämlich hier bei der PlayStation ich halt einfache Möglichkeit habe, eben halt was zu streamen. Seitdem habe ich mich da auch keine weiteren Gedanken drüber gemacht, deswegen wegen OBS oder so. Gerade weil ja auch viele mittlerweile irgendwie Probleme mit OBS haben. Bei vielen, wo ich mal hin und wieder mal reinschaue, dass die das eben halt auch bestätigen können, dass OBS da gelegentlich mal abkackt. Und gerade wenn du dann eben halt irgendwas streamst oder ich sag mal Aufnahmen machst, bei Spielen zum Beispiel, die eine automatische Speicherfunktion haben, nehmen wir zum Beispiel mal Assassin's Creed, da kannst du schlecht dann halt sagen, oh, ich lade mal den letzten Speicherstand. Geht da nicht nichts. Ne? Was ist rechts? Ist so nichts. Sind alle weg. Bei PS2 ist dann außerdem immer noch das Ding, nämlich dass die Spiele dann eben halt auch nur auf 480p laufen und ich halt auch keine Möglichkeit habe in HD, weißt du. Und
Und das könnte ja auch möglich sein, dass dann viele eben halt dann, man macht sich die Arbeit, man nimmt das auf. Und dann wird es eben halt nicht geschaut, weil oder man kriegt halt blöde Kommentare rein, weil man eben halt eine schlechte Qualität Videos hochlädt oder so. Solche Leute gibt es ja auch. Deswegen muss ich das eben halt ein bisschen bedenken. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft irgendwie eine Konsole, damit ich die nochmal in HD aufnehmen kann. Aber alles zu seiner Zeit. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Eva! I'm over here. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. All right, then. I guess I'd better help you out. Ow! You're lucky to have me. No. Snake, can you hear me? Paramedic. Thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah. I know what I have to do. Snake?
Like this. So, jetzt dürfen wir mal Onkel Doktor spielen bei Eva. Was haben wir denn? Schnittwunde. Knochenbruch. Okay, jetzt bei Eva. Ne, wie kann man hier... Irgendwie konnte man doch... Okay. Jetzt das rauszufinden, wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Weil man kann ja die Krankenakte einsehen. Can you walk? Yeah, I think so. Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Das wird jetzt noch ein schwieriges Unterfangen. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to... Ja, das ist jetzt nur Tutorial, dass wir sie zu uns rufen können, müssen. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir ein bisschen was zu fressen mitnehmen. Weil sie verliert kontinuierlich Ausdauer. Wo waren jetzt hier Pilze? Ach da. Beinahe in den Fuß geschossen. Aber jetzt könnte ich mal wieder ein bisschen was wegpacken. Du kannst raus. Du kannst weg. Ja, PC ist eine gute Sache. Nee, also ich habe es heute schon so abgepasst, dass ich so früh wie möglich anfange, damit wir das heute durchschaffen. Also wir schaffen das heute auf jeden Fall. Ist ja jetzt nur noch diesen Weg bis zum Heli in Anführungsstrichen. Da kommt der Kampf mit der Boss und da kommt halt nur noch Cutscene auf Cutscene. Ich werde aber später nochmal sagen, dass ich halt bei den Credits kurz den Stream ausmache. Und wenn die Credits durch sind, weil nach den Credits kommt ja nochmal was, dann werde ich den Stream nochmal anschmeißen. Und dann werde ich halt so 10 Minütchen, vielleicht 15 Minuten, werden wir uns dann eben halt nochmal kurz unterhalten und dann ist es dann auch vorbei. Weil ich will, wie gesagt, kein Problem haben irgendwie mit YouTube oder so. Weil da habe ich gar keinen Bock drauf. So, hier, muss erstmal was essen. Can I have seconds? Hier lang. Alles klärchen, bis dann.
So, jetzt müssen wir uns beeilen. Dürfen wir auch nicht so weit von Eva weg, weil sonst duckt sie sich und bleibt an den Posten nämlich stehen. Na, das kommt. Ich glaube, wenn Snake sie Huckepack nehmen würde, wäre wahrscheinlich um einiges schneller. In diesem Bereich verfolgen die uns jetzt noch. Doch in den nächsten Bereich stehen die dann Patrouille. Und ich weiß eben halt nicht, wie es ist, ob die dann halt Verstärkung rufen. Oder ob das dann nur die Leute sind, die halt da auch wirklich in der Nähe patrouillieren, dass die dann eben halt kommen. Boah, ich will gar nicht wissen, wenn du da eine Wunde hast, wie das ist, wenn du irgendwo runterspringst. Nummer 1. 2. Kommst du? Ein bisschen des Weges schaffst du noch. Das können wir noch mitnehmen. Wo sind die hin? Immer schön hinterher, aber jetzt kriegst du erstmal was zu fressen. Komm, russische Ration. Musst ja gewohnt sein. This tastes like crap. Yuck. Ist noch ein, ich will dich dick haben. What did you give me? Wir laufen denen jetzt nicht in die Arme. Nein. Das war Nummer 1. Da hockt noch einer. Da ist ja noch einer. Snake, where are you? Ich bin hier unten. Wo ist der andere hin? Hier war doch noch einer. Wo ist denn der hin? Aha. Kommst du? Where'd you go?
Ich habe den Weg geräumt. Sei mal ein bisschen dankbar. Gut, ein bisschen Leben habe ich noch dabei. Es könnte aber schwierig werden. Der Kampf mit der Boss. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras.
They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers.
Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake? Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see what you're made of. Nice try.
Heads up, Snake. Tun erstmal alles weg, was uns vielleicht behindern könnte. Die lassen wir drinne. Die raus. Und die raus. Komm schon! Ich kann die halt auch... Habe ich denn irgendeine Tarnung, die mir hier jetzt hilft? Oh, hier haben wir 30. Hier haben wir 35. Da plus 15. Okay, haben wir jetzt 65. Ich sehe sie nicht. Nur so kann ich die besiegen, weil ich keine Ahnung habe wegen den CGC, wie ich das kontere. Ja, dann zeig du dich doch mal. Ah, da ist er. Das ist für mich auch die beste, wie gesagt, die beste Möglichkeit. Ah, los, komm, zeig dich. Get ready. You've gotten stronger. You're not the man. Ah, ich kann die einfach nicht grabben, die Alte. You better run. Na, wo versteckst du dich? Da. Ah, das war blöd. Ich hätte weiter hingeduckt bleiben sollen. Brace yourself. You're not the man I thought. Run. Brace yourself. Oh, nicht schon wieder. Hau ab! Du unfaires Stück. So. So, wo bist du? Ich kann sie nicht sehen. He's gone. Ja, ich bin weg. Na? Where did you go? Shit! Brace yourself. Nein, lass mich in Ruhe. Komm, steh auf. Or you're dead. War das jetzt
Ne, es war eine Python. Hier kann man nämlich drei spezielle Schlangen bekommen. Und das, die heißen einmal Solidus, ich glaube Solid und Liquid, glaube ich. Na, wo bist du? Die sind auch, Trophäen relevant. Na, jetzt beginnt langsam die Mucke. Ich hoffe, die Muni reicht. Aber das wage ich zu bezweifeln, dass die reicht. Wenn ich Pech habe, müssen wir den Cup eh nochmal neu machen. Ah, wo kommst du jetzt rum? Viel Zeit haben wir nicht mehr, glaube ich. Um die Mucke ertönen. Ey, warum muss die jetzt... Okay. Wie es aussieht, wird die Munition doch reichen. Mist. Ja, du rennst doch garantiert wieder zu irgendeinem anderen Baum, ne? Komm schon, steh auf, Snake. Oh, ich hab sie! Ich hab sie! Ne? Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake.
Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Es ist jetzt, wir haben jetzt eine Entscheidung zwischen rechts oder links. Das ist völlig irrelevant. Pick one up already. Das Ende wird selbstverständlich das gleiche sein. Pick one. Ich schreibe mit rechts, deswegen nehme ich rechts. It's a blank. Oh, that was fun. Till we meet again, John. We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks.
Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. So, jetzt kommt eine längere Cutscene. Und wie ich schon gesagt habe, sollten die Credits anfangen zu laufen, werde ich den Stream kurz dicht machen. Und sobald die Credits durchgelaufen sind, werde ich nochmal anmachen und dann quatschen wir nochmal 10 Minuten. Also, dann bis gleich. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Geiles Stück, du Geiles.
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you.
do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman
disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Und somit nahm das Schicksal seinen Lauf. Die ganze Geschichte, die wir noch weiter erleben werden, irgendwann in der nahen Zukunft mit Metal Gear Solid 2. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ja, Teil 1 werde ich auf jeden Fall als Let's Play machen, weil ich da auch nicht den Sound so einstellen kann, separat. Deswegen wird das als Let's Play kommen, so viel kann ich schon mal sagen. Da jetzt gleich die Credits laufen, werde ich kurz den Stream beenden und werde dann nochmal reinschalten. Ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall nochmal am Start für die Schlussworte.